Well, good evening, everybody. Dobro večer svima. And tonight we're dealing with the sign of the imperial empire or the sign of the followers and the emperor. A večeras ćemo se baviti znakom imperija, odnosno znakom između imperatora i njegovih sljedbenika, njegovih ljudi. By the way, I hope you had a good Independence Day yesterday. Usput, ja se nadam da ste imali dobar dan državnosti jučer. What did you do? Što ste radili? How many had family together? Koliko ste bili vas s obitelji? Okay, some were with family. Yeah, and some were putting your triglycerides up, I suppose. A neki od vas ste podizali svoje trigliceride, vjerujem. But we're glad you're back here today, and we've got a good program for you. Ali drago nam je da ste večeras ponovno ovdje i imamo dobar program pred sobom. We've talked about Sir Arnold Toynbee once or twice. Spominjali smo jednom ili dva put gospodina Arnold Toynbea. He examined 21 civilizations. Koji je istraživao 21 civilizaciju. And came up with some interesting facts. I došao je do zaključka i raznih dobrih činjenica. And notice what he says on one occasion. I zapazite što kaže jednom prilikom. Temeljni sukob u svijetu, dakle, nije politički, već religijski. Linija siječe unutarnji duhovni svijet svake žive duše danas, bez obzira na političku oznaku državljanstva koje je dodijeljeno osobi slučajnim rođenjem. Yeah, so he's suggesting here that some of the problems that we face today are basically religious, not so much political. A ono što on ovdje predlaže, a to je da mnogi problemi koje danas imamo u društvu nisu političkog karaktera, već religijskog. We can see this in the Middle East today. To možemo danas vidjeti na Bliskom istoku. We lived in Ireland for about 8 months. And overhead all the time were helicopters testing how many people were in a house. I moja supruga i ja smo jedno vrijeme živjeli oko 8 mjeseci u Irskoj i helikopteri su letjeli iznad glava ljudi, provjeravajući koliko ljudi i gdje se okuplja. While there was a lot of political ramifications, it certainly started with the Catholics and the Protestants having problems with each other. To je dakle bilo nešto što se tiče politike, ali također i problema koji su imali protestanti i katolici tamo u Irskoj međusobno. And you in the Balkans know about the situation that you had here some years ago. A na Balkanu vi također znate situaciju koja je bila prije određenog broja godina. And we have many nations today that are concerned about terrorism. I mnogo nacija je danas zabrinuto što se terorizma tiče. And so there's so much of these conflicts that are religious, just as Toynbee says. Tako da puno ovih konflikata je prožeto religijom, kao što je Toynbee spomenuo. Notice what Revelation says. Zapazimo što otkrivenje kaže. Sva se zemlja zanese za zvijeri. Ljudi se pokloniše zmaju, što je zvijeri predao vlast, a pokloniše se i zvijeri. Ona čini da se zemlja i njezini stanovnici klanjaju prvoj zvijeri. So, in the final analysis, the final days. Dakle, u posljednjoj analizi, u posljednjim danima, here is John writing 2000 years ago, and he says the problem is going to be worship. Ivan piše prije 2000 godina i spominje da će glavni problem na svijetu biti bogoštovlje. Where do you place your allegiance? Where? Where do you place your allegiance? Gdje, dakle, čovjek stavlja svoju odanost? Who are you loyal to? Kome ste odani? And this is why God gives the final message, telling people to be loyal to Him. I zato ovdje Bog daje posljednju poruku i poziva na povjerenje, odnosno odanost njemu, Bogu. And again, notice these verses. I ponovno primjećujemo ove retke, u to spazih nekog drugog anđela gdje leti u najvišem dijelu neba. Vigao je jakim glasom. Poklonite se stvoritelju neba i zemlje, mora i izvora voda. Worship him who made the heaven and the earth. Treba slaviti onoga koji je stvorio nebo i zemlju. Now why would he be saying that for these last days? Zašto bi ovo bila poruka Ivana za zadnje dane? God knows the end from the beginning. Zato što Bog zna kraj od početka. And he saw that the time would come when people would do away with the creator God and accept the evolutionary theory. I Bog je vidio vrijeme kada će ljudi otići od Boga i prihvatiti razne teorije poput teorije evolucije. And in the world today we have two main theories about the beginning of beginning of origins. I mi danas u svijetu imamo dvije glavne teorije koje govore o početcima.
We have the theory of evolution, which teaches long ages for things to happen. Dakle, imamo teoriju evolucije koja propovjeda da dugo vrijeme je potrebno za stvaranje stvari. And things come into existence through time and chance. I u toj teoriji, dakle, stvari dolaze u postojanje kroz duge vremenske nizove i slučajem. But then we have another theory. Ali imamo i drugu teoriju. That's the theory of creation. To je teorija kreacionizma. Now, why do we call them theories? Zašto oboje nazivamo teorijama? Because nobody was there to scientifically prove either theory. Zato što nitko nije bio tamo ni kod jedne teorije na početku da to znanstveno dokaže. And as you know, in evolution there are so many missing links. A u evoluciji kao teoriji znate da postoji jako puno nedostataka poveznica. But if we accept the Bible, then we can accept the story of creation. Ali ako prihvaćamo Bibliju, mi možemo prihvatiti događaj stvaranja. It's still a theory, but it's a very stable one for us. To je, mogli bismo reći, teorija, ali jedna vrlo stabilna. And this theory says that God created the world in 6 days. A ona kaže da je Bog stvorio svijet u 6 dana. Notice what it says in the commandment. Zapazimo što ovdje se spominje u jednoj od zapovjedi. Taj Jahve je 6 dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima. And you know, Paul also adds to this, quoting the Colossians, the first chapter. A ne samo da Stari Zavjet spominje, nego i u Novom Pavao u Kološanima kaže, jer u njemu je sve stvoreno. For by him all things were created in heaven and the earth. Dakle, sve na nebu i na zemlji je stvoreno od strane Boga. So both the New Testament and the Old Testament agree. Tako da Stari Zavjet i Novi Zavjet se slažu. But you may be surprised today Ali možda ćete danas biti iznenađeni. that there are many scientists who are looking at a mastermind behind all of the creation instead of evolution. Postoje mnogi znanstvenici koji danas iza svega stvorenog, dakle, vide određeni određeni, dakle, dizajn. You notice a book here by Michael DeHay which talks about Darwin's black box. I ovdje je knjiga Mihaela Bihea koja govori o Darwinovoj crnoj kutiji. And then you have another one over here by Michael Denton. A ovdje imate drugu knjigu Mihaela Dentona. New developments in science are changing orthodox Darwinism. Koja nosi naslov da novi razvoj u znanosti izazivaju ortodoksni darvinizam. These are just two of scores of books on the same theme today. Ovo su samo dvije od mnogih knjiga koje postoje danas na tu temu. You know, science today is giving us a lot of information about microorganisms. Znanost nam daje mnogo informacija o svijetu mikroorganizama. For instance, we talk about DNA. Recimo, mi govorimo o DNA. And you can test people by their DNA, where they came from and so on. I možete testirati ljude preko DNA, odakle su, recimo, došli. And the DNA is totally different from that of animals. I naš DNA je kompletno drugačiji od onog što imaju životinje. There's something else. Također tu je još nešto drugo. There is a law of the mind. Postoji jedan zakon uma. That belief leads to behavior. Da ono što vjerujemo vodi nas onome kako se ponašamo. Something happens in our mind and then our actions are carried out. Dakle, nešto se stvara, događa u našem mozgu i onda to vodi k djelovanju. Stalin and Hitler both thought that they were doing the right thing by killing millions of people. Stalin i Hitler, oni su mislili da čine dobru stvar ubijajući milijune ljudi. Hitler particularly wanted to make a special race with the German people leading that race. Posebice je Hitler koji je želio biti na čelu vodeće rase. And Darwin himself believed that some races, like the blacks, were inferior to others. A Darwin je također vjerovao da su neke rase potčinjene drugim rasama, poput, recimo, crnaca. Even his book has the end of the title, The Preservation of Favored Races in the Struggle for Life. Također, u podnaslovu, odnosno punom naslovu njegove knjige je zapisano očuvanje povlaštenih rasa u borbi za život. And it's very interesting that the evolutionary theory has propelled communism and Nazism into the areas where they were existing. I zanimljivo je kako je ova teorija evolucije nadahnula i
dakle, i nacizam i komunizam, dakle, prožela ih i dovela ih do tamo gdje su stigle. And we come to the great writings of Solzhenitsyn from Russia. I tu čitamo jedan citat Solzenica iz Rusije. Notice what he says. Zapazite što kaže. Ako biste me danas upitali da vam što sažetije definiram glavni uzrok razorne evolucije koja je progutala 60 milijuna našeg ruskog naroda, ne bih to mogao točnije opisati nego samo ponoviti. Ljudi su zaboravili Boga. To je razlog zbog kojeg se sve ovo dogodilo. Can you imagine that 60 million people were destroyed? Zamislite da je 60 milijuna ljudi bilo uništeno. And Solzhenitsyn puts it very clearly by saying that this happened because men have forgotten God. I Solzhenitsyn govori o tome da se to desilo zbog toga što su ljudi zaboravili Boga. And sadly, even Western countries are accepting this belief that has taken people away and enabled them to kill so many. I žalosno je to što i u naše vrijeme, u našem svijetu, mnogi ljudi pristaju uz ovakvu teoriju, dakle evolucije koja je odvela tolike u smrt, odnosno pripomogla tome. The Darwinian theory has slowly got into our society. Teorija Darwina je polako ušla u naše društvo. And it's left a tragic legacy. I ostavila je jedno tragično nasljedstvo. In its purest form, evolution has no place for a loving creator God. In its purest form. U svom osnovu ova teorija ne ostavlja mjesto za Boga. You get men like Hawkins who writes about the God delusion. Imate čovjeka poput Hawkinsa koji piše knjigu Božja obmana. It's quite a thick book. To je dakle debela knjiga. But when you read that book, there's no place for God at all. Ali u toj knjizi nema mjesta za Boga uopće. In fact, for him, evolution has become a God, if you like. Za njega je evolucija postala Bog, ako možemo to tako reći. Now, we can't blame everything onto the Darwinian evolution. Naravno da ne možemo svu krivnju pripisivati teoriji evolucije. But it has to bear some of the blame. Ali sigurno nosi određenu količinu krivnje. You see, if there's no God, then there's no moral law, such as we talked about the last time. Ako nema Boga, onda nema ni moralnih zakona o kojima smo govorili prošlu večer. If you don't have a moral law, who decides what's right and wrong? A ako nema moralnih zakona, tko je taj koji odlučuje što je dobro, što je zlo? We leave that to society. Onda to je ostavljeno da društvo odluči. And leave it that way, then you have abortions, then you have divorce, all the evil things which are coming into the world. I na taj način onda tu imamo i abortuse i rastave i sve te zle stvari koje se uvlače u svijet. And if there's no God, then basically you're left alone. A ako nema Boga, onda je čovjek jednostavno ostavljen sam. When humans fail you, who can you turn to? Kada čovjek iznevjeri, kome se čovjek može okrenuti? If there's no God, then you have fear and loneliness. Ako nema Boga, onda je tu usamljenost i strah. If there's no God, then there's no meaning to life or a future. Ako nema Boga, onda tu nema značenja života i nema budućnosti. There's no glorious destiny to which we are very quickly moving, I believe. I tu nema onda obećanja i nade u svjetlu budućnost koje se mi krećemo, ja vjerujem. Because you just become an accident in time. Zato što smo mi onda jedna slučajnost u vremenu. A product of random chance and time. Produkt slučajnosti i vremena. And so there's no wonder that so many people have the feelings of worthlessness. I nije ni čudo što onda mnogi ljudi osjećaju bezvrijednost. Low self-worth is the order of the day today. Low self-worth is the order of today. People believe, accept. Ljudi vjeruju i prihvaćaju da oni ne vrijede puno danas. And this is one of the reasons that suicide is increasing in every nation. A to je jedan od razloga zašto se i samoubojstva povećavaju u određenim dijelovima. Now, as I said before, you can't blame it all onto evolution, but certainly it has made a huge contribution. Naravno, ne možemo sve pripisati evoluciji, kao što sam rekao, ali je ta teorija mnogo tome doprinijela. Because as we said a moment ago, zato što smo rekli prije par trenutaka, there's a law of the mind postoji Lord that belief affects behavior. Postoji dakle zakon uma da vjerovanja potiču djelovanje. And if you don't have God in your life, you can just believe anything. I ako čovjek nema Boga u svom životu, čovjek može vjerovati što god hoće. Now, because of his great love for the world,
ali zbog velike ljubavi prema svijetu, including those who don't believe in him, i također uključujući i one koji ne vjeruju u njega, God has a solution to our problems. Bog ima rješenje za njihove probleme. And it's found in this final warning that we read a moment ago. I tako smo došli do ovog posljednjeg, mo tako reći, upozorenja kojeg smo spomenuli malo prije. And in this message God is calling people back to worshiping him. I Bog ovdje poziva ljude da natrag dođu i da njega slave. He knew that in the last days people would be going towards evolution, so he said, come back, worship me. I Bog je znao da će se ljudi u posljednje vrijeme okrenuti evoluciji, zato ih poziva da ovdje se vrate svom stvoritelju. He knew that mankind would be doing away with the biblical truths. Znao je da će se čovječanstvo odmaknuti od biblijskih istina. And this in itself is a sign that we must be living in the last days of Earth's history. A to kako mi danas živimo mora biti jedan od znakova da živimo u posljednje doba povijesti. Even Peter spoke about this. Čak je i Petar u Bibliji govorio o tome. Notice what he says. Zapazite što kaže. Ovo prije svega znajte. Na koncu vremena oni hotimično zaboravljaju da su davno postala nebesa skupa sa zemljom, koja je iz voda i među vodama iskrsla na riječ Božju. In other words, he's saying that in the last days there will be scoffers. I ovdje kaže da će u posljednje vrijeme biti rugača, Because they don't put God into the equation. zato što neće stavljati Boga na mjesto koje mu pripada. So how did we lose this connection with God, the Creator? Kako je čovječanstvo izgubilo tu vezu sa Bogom stvoriteljem? Simply we forgot to worship him as the Creator. Prije svega, zaboravili smo ga poštovati, slaviti kao onoga koji je stvorio sve. Well, you say, how do I worship God as the Creator? I onda možemo se pitati kako to čovjek slavi Boga kao stvoritelja. Remember, the last time we met, we talked about the fact that God wrote the commandments with his own finger. Sjetite se da smo zadnji put kad smo se vidjeli govorili o tome da je Bog svojim prstom napisao It zapovjedi. was written on tables of stone so that it would endure forever. I Bog je to zapisao u kamene ploče tako da to na zemlji zauvijek traje. And this is what he says. I ovo je ono što kaže Bog u jednoj od zapovjedi. 4. Sjeti se da svetkuješ dan subotni, 6 dana radi i obavljaj sav svoj posao. A 7. je dana subota počinak posvećen Jahvi, Bogu tvomu. Tad nikakva posla nemoj raditi. Taj Jahve je 6 dana stvarao nebo i zemlju i more i sve što je u njima. Well, that's in the fourth commandment. Dakle, ovo se nalazi u 4. We zapovjedi. didn't read the whole commandment, but we read the most salient points. Mi nismo sad ovdje pročitali cijelu zapovjed, samo neke ključne retke. So what was the purpose of the Sabbath? Tako da pitamo se koja je svrha subote. And he makes it very clear, remember the Sabbath day to keep it I holy. ovdje je Bog jasan i kaže, sjetite se da svetkujete dan subotnji. Well, number one, the Sabbath is a sign or an omen that God is the creator. Tako da subota je prije svega znak ili znamen da je Bog stvoritelj. It's a sign between God and ourselves. To je znak, znamen između Boga i nas. And that way it's an omen, as we called in our title. I na taj način to postaje određen znamen, kao što smo rekli u naslovu. And this commandment says very clearly that our origins go back to God. A ova zapovjed govori jasno o tome da mi svoje korijene imamo u Bogu. After creating in 5 days, then the 6th day God made man. Nakon što je 5 dana stvarao, 6. dana Bog je stvorio čovjeka. Notice what it says in Genesis. Zapazimo što piše u postanku. I reče Bog, načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična. Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori. Muško i žensko stvori ih. So then on the 7th day, God rested. Tako da u 7. dana Bog se odmorio. Now, have you ever thought, where did we get our weekly cycle from? Da li ste se ikad zapitali odakle nama tjedni ciklus? We know that we have a monthly cycle because of the way that the moon goes around the earth. Mi znamo da postoji ciklus mjeseca zato što mjesec obilazi oko zemlje. And we can argue for a yearly cycle because the way that we go around the sun. Postoji svakako očiti taj godišnji ciklus gdje mi zajedno sa mjesecom kružimo oko sunca. But where did the week come from? Ali odakle je došao tjedan? You know, both France and Russia, they decided they'd do away with the 7-day week, and one said we'll have a 10-day week and the other a 13-day week.
Francuzi i Rusi su u svoje vrijeme odlučili da neće imati više 7 dana u tjednu, nego da će oni imati 10 dana u tjednu. But in doing that, they were getting away from the rhythm of nature. Ali s obzirom da su to tako išli prakticirati, onda su skoro uništili naciju. And that only lasted a few months and they had to come back right to the 7-day week. I onda su se morali ponovno vratiti tom 7-dnevnom tjednu, ciklusu. And so God says, thus the heavens and the earth were finished and the host of them. I Bog kaže, tako je on dovršio nebo i zemlju sa svim što je stvorio. And on the 7th day he ended his work which he had made. A 7. je dana dovršio svoje djelo koje je učinio. And he rested on the 7th day. I piše da se odmorio 7. dana. He rested from all his work which he had done. I to da se odmorio od sveg djela koje je napravio. And then he says, not only did he rest, but he blessed and he sanctified I this ne day. samo da se odmorio, nego ga je blagoslovio i posvetio. Notice these three things that God did on this day. Zapazimo ove 3 stvari koje je Bog učinio ovog dana. First of all, he blessed, which means that he made it for our joy and our happiness. Prije svega, Bog ga je blagoslovio i posvetio ga je dakle za našu sreću i radost. And secondly, he sanctified it. A onda ga je posvetio. And he set it apart from the other 6 days. I time želio reći da ga je odvojio od svih ostalih dana. He made the Sabbath a special day. Postavio je subotu posebnim danom. Why? Zašto? Because he rested on that day. Zato što se i on odmorio na taj dan. And the Sabbath or Sabbata means rest. A subota, sabat znači odmor. And on resting on it, he made it holy. I time što He made it holy. I učinio ga je dakle svetim. Now let us notice the commandment again. It says, remember the Sabbath day to keep it holy. Zapazimo ovaj tekst ponovno iz 4. zapovjedi gdje Bog kaže na početku sjeti se da svetkuješ dan subotni. And he said, remember, because he's at the center of creation. I kaže ovdje sjeti se zato što je ona centar stvaranja. Tragically, man forgot the Sabbath. Nažalost, čovjek je zaboravio subotu. You find this in the Old Testament. To ćete vidjeti u Starom zavjetu. And you find it predicted in the New Testament. I vidjet ćete i u Novom zavjetu. And we're living in that time when basically man has forgotten the Sabbath. I mi živimo danas u vrijeme kad je čovječanstvo zaboravilo subotu. The Sabbath was never exclusively a Jewish institution. Subota nikad nije bila ekskluzivno samo židovska institucija, odnosno nije bila samo židovska. As we say here, the Sabbath rest was for all mankind. Kao što ovdje gore piše, subota je odmor za cijelo čovječanstvo. Because Jesus created us all, he just didn't create the Jews. Zato što je Isus stvorio sve ljude, ne samo Židove. Which is why Jesus said in Mark, I zato Isus kaže ovdje u Marku 2:27. And this word man, it comes from the Greek word anthropos. A ova riječ čovjek ovdje na stihu dolazi iz grčke riječi antropos. We have the study of anthropology. I mi danas imamo ljude koji studiraju antropologiju The kao study of znanost. mankind. To je znanost o ljudima. This may include the Jews, of course. I to može uključivati Židove, svakako. And the Sabbath is for all mankind and includes the Jews as well. A subota je, dakle, za sve ljude, uključujući i Židove. The Sabbath is a sign of God as our creator. Subota je znak da je Bog naš stvoritelj. We are not just an accident. Mi nismo samo neka slučajnost. You are not just a nobody. Mi nismo samo nitko. You are made in God's image. Mi smo stvoreni prema Bibliji na Božju sliku. And that's wonderful. You are a child of God. I zar nije to predivno da smo djeca Božja? And you are valued by somebody. This is very significant. I očito nas netko cijeni i vrijedimo, a to je važno. And that's one reason why the Sabbath brings great peace of mind to people who keep it. I zbog tih stvari subota donosi mir umovima ljudi koji ju drže. And secondly, the Sabbath is an omen or a sign that God cares for us. A također subota je znak toga da se Bog brine za nas. Notice it in Ezekiel 20:20. Zapazimo što kaže Ezekiel 20:20. I svetkujte moje subote. Neka one budu znak između mene i vas, kako bi se znalo da sam ja Jahve, Bog vaš.
How does God care for us? Kako Bog brine za nas? He gives a very good example in the book of Exodus. Bog daje jedan vrlo dobar primjer u drugoj knjizi Biblije, Izlasku. If you want to go home and open up your Bible to chapter 16, Ako želite, kod svojih kuća pročitajte poglavlje 16 you'll find an interesting story there. i tamo ćete naći vrlo zanimljivu priču. The children of Israel have left Egypt and they're on the way to Palestine. To je bio događaj kada su Izraelci napuštali Egipat i krenuli prema Palestini. And they're traveling through the Sinai desert. I putovali su kroz Sinajsku pustinju. The Sinai desert doesn't have any of the vegetables and fruits that most other countries might have. Sinajska pustinja nema toliko raslinja kao što možda neke druge zemlje imaju. They don't even have a water supply. Čak nemaju ni sustav vode. And when I've gone down there several times, I've seen Bedouins with their flocks of goats. Nekoliko puta kada sam bio dole vidio sam beduine sa svojim stadima tamo. They can only have goats, not sheep, because the goats will eat the thorns. I mogu samo uzgajati koze zato što koze jedu trnje, a ne mogu uzgajati ovce. And you'll see on the side of the dusty road, they're great water containers. I možete vidjeti onako pokraj ceste velike kontejnere za vodu. And the government brings down water so that they can fill their containers and have water supply. I vlada im tu dovozi vodu tako da oni mogu je napuniti u te spremnike i živjeti. Well, Israel came to this wilderness and they ran out of food. I Izrael kao narod je tada bio došao u tu pustinju i ostali su bez hrane. And of course, naturally, they began to complain to Moses. I onda prirodno počeli su se žaliti vođi Mojsiju. And Moses says, God, what am I to do? I onda je Mojsije pitao Boga, pa dobro, šta da sad radim? It's okay, Moses, I've got everything in hand. Rekao je Bog, dobro Mojsije, ja imam sve pod kontrolom. I'm going to put down on the ground every morning what is called manna today. Svakog jutra na podu će ih čekati ono što mi danas zovemo mana. The word manna really means, what is it? Riječ mana izvorno znači što je to? And he says in the morning you'll find this manna, this bread. I on piše da će ujutro oni pronaći tog kruha na tlu. And when you see this manna on the ground, you'll know that I am the Lord your God. I kad budete vidjeli tu hranu na površini, vidjet ćete znati da sam ja Jahve Bog vaš. And he gave some instructions for this manna. I onda im je Bog dao neke instrukcije oko te hrane. Don't keep it overnight or it's going to be full of maggots in the next morning. Nemojte ostavljati preko noći za sljedeći dan jer će biti sva puna crvi. When we were young, we never had a refrigerator. Kada sam ja bio mlad, mi nismo imali frižidere. Can you imagine today not having a refrigerator? Možete li zamisliti danas da nemate frižidere? But my mother would say, now drink the milk because tomorrow morning it'll be bad, particularly this would happen in the summertime. A moja mama bi rekla, pijte mlijeko danas jer sutra ne vrijedi. To je pogotovo bilo preko ljeta. And sometimes we'd wake up in the morning, we hadn't drunk all the milk. I poneki put bi se probudili ujutro, nismo popili svo mlijeko. And we were introduced to yogurt for the first time. I onda nam je bio predstavljen prvi puta jogurt. Not as good as the yogurt that you can buy down in the shop today. Ne tako dobar kao što mi možemo danas kupiti. It was sour milk. To je bilo ukiseljeno mlijeko. But you see, here God was saying, don't keep it overnight. Ali ovdje Bog kaže nemojte to držati preko noći. Get enough for Sunday and Monday and Tuesday in the morning. Nakupite dovoljno sebi za svaki dan ujutro. But on the sixth day, on Friday, ali šestog dana, u petak, gather twice as much. Prikupite dvostruku količinu. Because that day you'll prepare it, you'll boil it, you'll bake it and get it ready for the Sabbath. Zato ćete tog dana, ako želite, skuhati, ispeći to i pripremiti se za subotu. So this was known as the preparation for the Sabbath. Tako da je petak poznat kod njih kao priprema za subotu. Now the Jews back in those days, they didn't call the days Sunday, Monday, Tuesday. This is Roman. A Židovi u ono vrijeme nisu zvali dane u tjednu, ponedjeljak, utorak, srijeda. To je kasnije došlo sa Rimljanima. The first day of the week, or Sunday, was the first of the Sabbath. Prvi dan u tjednu, nedjelja, oni su zvali prvi nakon subote. Tuesday was called the second of the Sabbath.
ponedjeljak je zvan drugi nakon subote. Until finally you come to Friday, and that's the preparation for the Sabbath. I onda kad dođemo do petka, zvali su petak priprema za subotu. They were not only to prepare their food, but prepare themselves for the blessings that God had for them on the Sabbath. Ne samo da su pripremali hranu tad za subotu, nego također i sebe osobno za susret s Bogom u subotu. So notice what he's saying in verse 5. I zapazimo što kaže ovdje izlasak 16.5. A šestog dana, kad spreme što su nakupili, bit će 2 puta onoliko koliko su skupljali za svaki dan. So this is how Friday became known as the preparation day. I evo, na taj način je u stvari petak postao poznat pod nazivom dan pripreme. Now don't keep it overnight on Sunday, Monday, Tuesday and so on. A Bog mi je rekao, nemojte držati to preko noći, ponedjeljak, utorak, srijedu i tako dalje. If you do, you'll wake up and find it full of maggots. Ako budete to uradili ujutro, će to biti sve puno crva. But on the 6th day, get twice as much. Ali u šestog dana, u petak, nakupite duplu količinu. And you prepare it for the Sabbath. I pripremite to sve za subotu. And this is exactly what happened. I točno su tako i uradili. It was a miracle. I to je bilo čudo. Now, why was it a miracle? Zašto je to bilo čudo? Tell me, do maggots know which day is Friday? Da li crvi znaju koji dan je petak? Because when they got twice as much and they prepared it, it was quite clean and good on the Sabbath. Kada su nakupili duplu količinu šestog dana, u subotu je to sve bilo u redu. So they could keep it overnight, no problem, on Friday night. Tako da su mogli to zadržati preko noći i sa tom večeri s petka na subotu nije bilo problema. So as it says, they laid it up till the morning. I ovdje kao kaže, ostave to oni za sutra. And it didn't stink, nor did it have worms in it. I nije se usmrdilo, niti su se crvi pojavili. If God wasn't there, how do maggots know one day from another? Ako Bog nije sudjelovao u tom događaju, kako su crvi razlikovali dan od dane? And as God said, when all of this happens, you'll know that I'm the Lord your God who cares for you. I ovdje Bog kaže, ja to sve činim zato da bi vi znali tko je vaš Bog. And I must say that I've met many people who have kept the Sabbath and seen wonderfully how God cares for them. I moram reći da sam susreo mnoge ljude koji drže subotu u svom životu i vide mnoge načine na koje Bog brine za njih. The other thing I've discovered, you never suffer loss when you follow God's commandments. A ono što sam otkrio da čovjek nikad nema gubitke ako slijedi Božje zapovjedi. When God cares for us, you're not left to battle through life alone. Kada Bog brine za nas, onda mi nismo ostavljeni sami da se borimo kroz život. When everybody else lets you down, you can count on God to be there. Kad vas svi drugi razočaraju i ostave, na Boga uvijek možemo računati. There's no need at all to give up. Nema potrebe da odustanemo. Every Sabbath we are reminded that God is with us and He cares. Svake subote podsjeća nas da je Bog tu za nas i da brine za nas. And you can understand that this brings peace of mind to people who are following God's ways. I možete misliti da to zaista donosi ljudima mir kad slijede Božji put. All right, the Sabbath is also a sign that God makes us whole. Subota je znak također da nas Bog čini potpunima. Let's notice this in Ezekiel 20:12. Zapazimo ovaj tekst iz Ezekijela 20:12. Dadoh im svoje subote kao znak između sebe i njih. Nek znaju da sam ja Jahve koji ih posvećujem. So the Sabbath is a sign or a omen or indicator, if you like. Tako da je subota znak, znamen ili indikator, ako želite. It's a sign, as it says here, that God sanctifies us. To je znak da je Bog taj koji posvećuje nas. What does sanctify mean? Što znači to posvećivati? It means to make whole or to set apart. To znači učiniti nešto cjelovitim ili odvojiti sa strane, posvetiti. It's a similar word for making us holy. To je slična riječ kao da nas Bog učini svetima. And we often used to say that a couple when they are married are sanctified or set apart for Obično themselves. se kaže da je bračni par posvećen, odnosno odvojen na neki način. They're set apart for each other and nobody else should come into that relationship. I oni su odvojeni, posvećeni jedno drugom i nikom drugom van, dakle, svoje zajednice. And the Sabbath reminds us that we are made whole again through the gift of Jesus Christ on dying on the cross for us. A subota nas također podsjeća da smo mi ponovo učinjeni cjelovitima putem Isusove smrti na križu. When we accept Jesus, as we talked about the other night, Kada prihvatimo Isusa, kao što smo govorili prošlu večer, that makes us whole. It sets us apart for Him. to je ono što nas čini cjelovitima, što nas odvaja za njega. Notice in Corinthians, Zapazimo u Korinčanima.
Dakle, ako je tko u Kristu, on je novi stvor. Well, we've brought this verse to you at least 3 times before. Ovaj stih smo pročitali sigurno 3 puta već. Well, what day did God finish creation? What? What day did he finish his creation? Koji je dan Bog dovršio stvaranje? He finished it by the end of the 6th day, just before the Sabbath began. Bog ga je dovršio 6. dana, nešto prije nego što je subota počela. When Jesus died on the cross, Kada je Isus umro na križu, he cried out, "It is finished." i onda je povikao, gotovo je, svršilo se. And now he was bringing in redemption for all of those who would believe in him. I tako je otkupio i spasio sve one koji vjeruju u njega. And so that day he cried out, "It is finished." I tog dana 6. dakle u petak, on je povikao, gotovo je, svršeno je. On the 6th day, God finished his work of creation. U 6 dana Bog je završio svoje djelo stvaranja. Jesus died on the 6th day, Isus je umro 6. dana and on that day he basically finished the work of redemption. i tog dana Isus je dovršio djelo otkupljenja. He made redemption possible for all the world. Učinio je izbavljenje dostupno cijelom svijetu. That part of his work was done. I taj dio njegovog posla je gotov. And then the next day was the Sabbath. A sljedećeg dana, dakle nakon petka, je bila subota. So the Sabbath is a day which is a sign, if you like, that makes us whole. Tako da je subota znak da nas Bog čini potpunima. And this Sabbath brings rest of mind and happiness to people. I ta subota donosi sreću, zadovoljstvo i mir uma. We're a new people, we're sanctified, we're set aside for him. Mi smo novi ljudi, posebni, odvojeni za Boga. So how do you rest with God on his Sabbath? Postavlja se pitanje na koji način se čovjek može odmoriti zajedno sa Bogom u subotu. Firstly, we need to keep the Sabbath that God rests on, Prije svega čovjek treba onda držati i subotu na kojoj se i Bog odmorio. so that he rests with us. Tako da se on odmara zajedno s nama. There are 3 ways which we know which day he rests on. Postoje 3 načina na koji možemo znati koji je to dan od odmora. First way, the Bible tells us very clearly. Prije svega, Biblija nam to kaže vrlo jasno. Secondly, many languages of the world share with us which day is the Sabbath. Drugo, mnogi jezici danas u svijetu nam kažu točno koji je dan sabat, odnosno And even odmora. astronomy tells us that no time has been lost to lose the Sabbath. I također astronomija nam govori o subotnjem danu. Notice what Exodus says in the commandment again. Zapazimo što kaže ovdje ponovo u zapovjedi. A 7. je dana subota. Počinak posvećen Jahvi Bogu tvojemu, tad nikakva posla nemoj raditi. Then which day is the Sabbath day? Koji dan je subota? The cross itself reveals which day is the 7th day of the week. Također, križ sam po sebi otkriva koji je subota dan. When Jesus died on the cross, it says that day was the preparation and the Sabbath drew on. I kada je Isus umirao na križu, kaže se taj dan je bila priprava, a slijedila je subota. And the women came to the tomb to prepare his body, to embalm it, if you like. A žene su se vratile na grob kako bi pripremile pomast za Isusa. They saw how the body was laid. Vidjeli su kako je tijelo položeno u grob. And they went home to prepare perfumes and fragrant oils. I onda su se vratile svojim kućama kako bi pripremile miomirise i mast. That was on the Friday. To je bilo u petak. And then it says they rested on the Sabbath according to the commandment. I onda ovdje piše da se nisu micale, nisu radile prema propisima zakona. Then on the first day of the week, very early in the morning, A onda u prvi dan sedmice, nakon subote, vrlo rano, they came early, bringing their spices with them. žene su došle rano noseći mirise koje su pripremile, But they discovered that Jesus had already risen. ali onda su otkrile da Isus nije tamo, već da je uskrsnuo. Now notice the order of events as we've just talked about it. Zapazimo samo kratak redoslijed događaja koje smo spomenuli. Friday is called the preparation day. Petak je ovdje nazvan danom priprave, And as we all know, Jesus died on Good Friday. a kao što svi znamo, Isus je umro na Veliki petak. The Bible says then that Saturday is called the Sabbath. Dakle, subota, što se u Bibliji naziva šabat isto, And Sunday is called the first day of the week. a nedjelja, dakle, je nazvan ovdje prvim danom tjedna. And we all know that as Easter Sunday. I svi znamo nedjelju pod nazivom uskršnja nedjelja. And if some Christians never go to church, they do like to go on Easter Sunday. I mnogi kršćani odlaze u crkvu, dakle, u nedjelju uskršnju. So clearly,
Saturday is the seventh day of the week and it's the Sabbath. I vrlo jasno, subota je dakle sedmi dan tjedna. But God said, remember the Sabbath day, but the world has basically forgotten that. I zato Biblija kaže sjetite se sedmog dana zato što ga je svijet danas zaboravio. And you can read the Bible from Genesis to Revelation and you'll find the Sabbath is the seventh day of the week. I možete pročitati Bibliju od postanka do otkrivenja, odnosno od početka do kraja, i Biblija je svugdje sedmi dan. Subota je svugdje sedmi dan. Just 3 or 4 weeks ago we were over in the island of Patmos. Prije nekoliko tjedana bili smo na otoku Patmosu. It's a Greek island, but we came to it from Kusadasi in Turkey. To je grčki otok, ali mi smo došli k njemu iz Turske. And John had gone that similar way when he was a pastor at Ephesus, and then he was exiled to the Isle of Patmos. A Ivan je došao na sličan način kada je iz Efeza došao na otok Patmos u izgnanstvo. And he says in the first chapter, I was in the Spirit on the Lord's day. I u prvom poglavlju svoje knjige koju je napisao, kaže da je u danu Gospodnjem pao u zanos. The Bible is very clear which is the Lord's day. Biblija je vrlo jasna po tom pitanju koji je to Gospodnji dan. Exodus says the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. Izlazak kaže da je subota sedmi dan posvećen Jahvi Bogu. And 3 times the gospel writers record Jesus saying the same thing. I 3 puta različiti evanđelisti zabilježavaju da je Isus rekao istu stvar. For the Son of Man is Lord even of the Sabbath. Gdje piše, recimo u Mateju, sin je čovječiji, uistinu gospodar subote. Again, the Son of Man is the Lord also of the Sabbath. Marko također kaže, stoga je sin čovječiji, Isus gospodar i subote. And again in Luke. Također i u Luki, Read it. sin je čovječiji, nastavim, gospodar i subote. And so on the Sabbath, Jesus claims that he is the Lord. Dakle, što se subote tiče, Isus tvrdi da je on gospodin. When John was lonely on the Isle of Patmos, he says, I was in the Spirit on the Lord's day. Kada je Ivan bio na Patmosu, on je, kaže, bio u duhu u dan Gospodnji. What other day could it be but other than the Sabbath? Koji bi to mogao biti drugi dan osim subote? It's not just that the Bible says it, but languages also say it, as you can see here. Ne samo da Biblija govori o sedmom danu suboti, već i svjetski jezici, kao što možete vidjeti ovdje. There's at least 140 languages that have call Saturday the Sabbath. Postoje preko 140 jezika svijeta koji sedmi dan nazivaju subota, odnosno u korijenu im je sabat, šabat. We're in Greece a month ago, and of course the Sabbaton is the Sabbath. I bili smo u Grčkoj nedavno i tamo je sabato, dakle subota. In the Spanish, the Portuguese, the French and so many others use that word for Saturday. Španjolski, portugalski, talijanski, mnogi drugi imaju tu riječ šabat u korijenu subota. And of course, Italy and you across the water here do the same thing. A također Italija i mi ovdje u Hrvatskoj imamo istu stvar. But astronomy also tells us that no time has been lost, because many people ask this question. Ali astronomija nam također potvrđuje da nije došlo do nekog gubitka vremena u povijesti. Maybe somewhere along the way there's been a change, but astronomy, the Royal Greenwich Observatory says no, there's never been a change in time. Možda je bilo promjene, dakle što se tiče kalendara, ali što se tiče gubljenja nekog vremena, ovaj Kraljevski observatorij u Greenwichu je jasan, nije bilo dakle gubljenja vremena. Just go around the world to some of the large cities. Kad obiđemo po svijetu neke velike gradove, and including Israel, the land of the Bible, i uključujući državu Izrael, koja je zemlja Biblije, and you'll notice that Muslims keep the 6th day of the week. I možete primijetiti da muslimani drže dakle 6. dan tjedna. We came through Iran a couple of months ago. Mi smo bili u Iranu prije nekoliko tjedana. There've been a lot of publicity against Iran. And there? There've been a lot of publicity against Iran. I mnogo je bilo napisa protiv Irana. But we noticed that when it came to Friday, particularly in the morning time, everything was closed up. Ali kada njima nastupi petak, njima je sve zatvoreno što se dućana tiče tamo. And if you go to Israel, a ako odete u Izrael, not everything is closed up, but most shops are closed. Nije sve zatvoreno, ali većina toga je zatvorena. And as soon as the Sabbath is finished, then they open them up again. I čim u Izraelu subota završi, oni otvaraju sve ponovo. So you've got the Muslims on worshipping on the 6th day of the week. Tako da muslimane imamo koji svetkuju 6. dan u tjednu.
You've got the Jews and something like 500 Christian denominations keeping the Sabbath. Imate židove i oko 500 kršćanskih denominacija koji svetkuju subotu. And I suppose we'd have to say that most Christians worship on Sunday. A moram reći i to da većina kršćana onda svetkuje nedjelju. Later we'll talk about why that changed. Why is there a change there? Kasnije ćemo na jednom od predavanja govoriti kako i zašto je došla tu promjena. Now, as we keep the Sabbath as Jesus did, ali ako držimo subotu onako kao što je Isus to činio, we ask, when does the Sabbath begin? Pitamo se možda kad ta subota počinje. Even Moses wrote, from even to even shall you keep your Sabbaths. Čak je Mojsije pisao da od večeri do večeri trebaju držati subotu. Evening means when the sun is set. Večer u njihovo doba znači kad sunce zađe. The Bible says that. Notice this. Biblija to i kaže, uvečer kad sunce zađe. Thus Sabbath begins from sundown Friday to sundown Saturday. Tako da subota traje od zalaska sunca u petak i do zalaska sunca u subotu. But you say, don't the days start at midnight? Ali rekli bi, zar danas dan ne počinje u ponoć? Well, that's true. That's Roman time. To je istina i to je ono rimsko računanje But that's vremena. not Bible time. Ali to nije biblijsko vrijeme. God in His wisdom made sure that the Sabbath started when we're awake and when we can enjoy the Sabbath. Bog je želio biti siguran da subota počinje u stvari kada se budimo i da kad smo budni i odmorni i kad možemo uživati u suboti. You know, there was a great film that was actually produced here in Croatia. Postoji jedan dobar film koji je snimljen ovdje u Hrvatskoj. And it's called Fiddler on the Roof. A zovu ga svirač na krovu, svirač violine. And at the beginning of the film you see Tevi, the milkman. Tevi, the milkman, that's his name. I onda možete na početku filma vidjeti Tevi Multmana. And he's coming along with his cow and his wife's calling out from the veranda of their house. I onda on dolazi sa autom, a njegova žena mu viče sa verande. Tevi, it's nearly Sabbath, hurry up. Tevi, skoro je subota, požuri. And then the next scene you see the family, he with his 3 daughters and wife. I onda možete ubrzo vidjeti obitelj sa 3 kćeri i dakle tu je supruga. And they're celebrating the opening of the Sabbath. I onda oni proslavljaju početak subote. And the Jews like to do that, and it's a very important thing as it started right here in the Bible. A Židovi vole to raditi danas, ali to je nešto što je u stvari započelo u Bibliji. Now the film isn't just about that, it's really about relationships, tradition and relationships. Film ne govori o tome, naravno govori o odnosima i o tradicijama. And I've used that film in a number of situations to show that tradition is not as important as relationships one with another. I često sam koristio taj film kao dokaz da nije tradicija ta koja je bitna, već odnosi između ljudi. Finally, to keep the Sabbath with Jesus, we must keep it holy. A onda, konačno, držati subotu onako kao što je Isus držao, trebamo je držati svetom. As the commandment says, remember the Sabbath to keep it holy. I kao što kaže zapovjed, sjeti se da držiš dan subotnji svetim. Well, how do you keep it holy? Kako čovjek može držati taj dan svetim? Simply rest with God. Take a day off. Jednostavno odmoriti se s Bogom, uzeti dan slobodno. Take the Sabbath off for worship. Dakle, uzeti subotu slobodnu za bogoštovlje. As we said at the beginning, worship was going to be one of the big things in the end time. I kao što smo vidjeli na početku, pitanje bogoštovlja će biti jedno od glavnih pitanja na kraju vremena. Where my wife and I live now in Thailand, moja supruga i ja živimo na Tajlandu. Most people know nothing about any day off, let alone the Sabbath. A mnogi ljudi tamo znaju jako malo o tome da i jedan dan ostave slobodnim, a kamoli u suboti. Every shop, every engineering place is opened every day of the week. Svaki dućan, svaka radnja je otvorena svim danima tjedna. They don't even have a summer holiday like you have here and can go to the beach. They don't have a summer holiday like you have here. Dakle, oni nemaju ni ljetne praznike kao što mi imamo ovdje da odu na godišnje odmore. They may have some holidays within the Buddhist festival. Možda imaju neke praznike u njihovim budističkim festivalima. And they also celebrate the Chinese New Year. I također svetkuju kinesku novu godinu.
But they don't have a weekly day off. ali nemaju tjedni dan odmora. And we've been in many countries and we find that very strange. I bili smo u mnogim zemljama i to smo našli da nam je čudno. One way that Jesus spent the Sabbath was by going to church, to the synagogue. A jedan od načina kako je Isus provodio subotu je da je bio u crkvi, odnosno u sinagozi tad. And Luke says he came to Nazareth where he was brought up. A Luka spominje da je Isus došao u Nazaret gdje je odrastao. And there he went into the synagogue and stood up for to read. I onda je ušao u jednu od sinagoga i tamo je čitao. And you know, the Sabbath is a great day to reach out to other people who are in need. A subota je jedan predivan dan gdje možemo i druge ljude koji su u potrebi susresti. And you'll find that Jesus did many great things for people on the Sabbath. I pronaći ćete u Bibliji kako je Isus učinio predivne stvari i pomogao drugim ljudima u subotu. In the book of John, he heals a number of people, and do you know this, that most of the people he healed were healed on the Sabbath day. U Ivanovom evanđelju zapisano je mnogo slučajeva kako je Isus liječio i pomagao ljudima, a većina tih slučajeva se dogodila upravo u subotu. And here in Matthew, Jesus says it's lawful to do good on the Sabbath. A u Mateju Isus kaže slobodno je subotom čini dobro. What a marvelous opportunity to spend time with family. Koja predivna mogućnost da čovjek može provesti vrijeme sa obitelji. Spend some time in church. Provesti možda neko vrijeme u crkvi. Spend some time with family. Također sa obitelji. Go out and look at God's second book, nature. I možda otići van i pogledati Božju drugu knjigu, a to je priroda. And what beautiful opportunities you have near Puli to go out there and see the beautiful things in nature. I ovdje u Puli imate predivnu priliku sa lijepom prirodom kojom ste okruženi. Now, somebody says, well, shouldn't we worship on Sunday in honor of the resurrection? Mnogi ljudi me pitaju zar mi ne bi trebali svetkovati nedjelju, dan kada je Isus uskrsnuo? Well, that's a pretty good question. To je jako dobro pitanje. You know, the Bible in the New Testament mentions the first day of the week or Sunday 8 times. Novi Zavjet u Bibliji spominje prvi dan tjedna, nedjelju, dakle 8 puta. But strange thing. Ali zanimljiva stvar, it never suggests we ought to worship on that day. Nikad Biblija nam ne predlaže da taj dan treba slaviti. Then somebody else says, well, can't I worship every day? A onda neko može pitati, zar ne mogu ja slaviti Boga svaki dan? But notice what the Bible says again. Ali zapazimo ponovno što Biblija kaže. 6 days shall you labor and do all your work. 6 dana čovjek bi trebao raditi. But the seventh is the Sabbath of the Lord your God. I obaviti sav posao, 7. je dana subota posvećena Bogu. In it you shall do no work. I tada čovjek ne bi trebao raditi. That is unnecessary work. Osim onog posla koje je neophodan. Well, I hope that we all do some worship every day of the week. Ja se nadam da mi imamo određeno slavljenje odnos sa Bogom preko cijelog tjedna. As I've said today, before, we need to pray every day. Kao što sam ja rekao prije, treba se čovjek moliti svaki dan. But one day is special for a special reason. Ali jedan dan je poseban iz posebnog razloga. That you might have greater communication with God. Tako da čovjek može imati veću zajednicu s Bogom. And that he might do a repair work in you to keep you whole. Tako da Bog može učiniti taj posao obnove koji nam je potreban i da bi nas održao posvećenima. And many people have said to me, but can't I just worship on any day? Pitali me ljudi zašto ja ne mogu svetkovati bilo koji dan. But the Bible makes it clear that there's one day that God wants to worship with us. Ali subota je jasna da postoji tu jedan dan koji nam je Bog dao. God didn't say a seventh day, he said the seventh day. Bog nije rekao 7. dan bilo koji, nego točno određeni. My wife and I knew a couple who had 7 daughters. Moja supruga i ja poznavali smo jedan bračni par koji su imali 7 kćeri. One of the reasons that they had 7 daughters. Jedan od razloga zašto su imali 7 kćeri. Because they were hoping to get a son. Jer su se nadali da će dobiti sina. And every time they had a child, out came another daughter. I svaki put kad su trebali dobiti dijete, došla je druga kćer. And one time I conducted the wedding service for one of the daughters. I jednom sam imao priliku održati vjenčanje jedne od njih. But let's say we have a young man who says, boy, that 7th girl, I really like her. She's really wonderful. Ali recimo da imamo nekog mladića kojem se baš svidjela njihova 7. kćer. And they get friendly and he falls in love with her. I on se s njom sprijatelji i onda se zaljubi u nju.
But the father says, look, I've got 3 other daughters not married yet. You ought to take one of those. I onda dođe otac i kaže, pa ja imam još 3 druge kćeri koje nisu vjenčane, zašto ne uzmeš jednu od njih? For instance, my second daughter, she's a really nice looking girl. Recimo, moja druga kćer, ona je super djevojka, lijepo izgleda. Yeah, but listen, I'm really in love with the 7th girl, not the 2nd or the 3rd or the 4th. Da, sve je to dobro, ali ja sam se zaljubio u ovu 7., a ne u neku drugu. He's specific about his love. No matter that there's 7 daughters, he just wants one. Tako da je on specificiran u svojoj ljubavi, želi baš tu 7., ne neku drugu. And the same way God is specific about the day in which we should A worship. isto tako je Bog točno određen po pitanju dana kad čovjek treba slaviti Boga. We saw at the beginning of this program where there's going to be a battle in the last days about worship. Mi smo vidjeli na početku programa tekst koji govori da će na kraju vremena biti bitka na području bogoštovlja. And Revelation says all the world marveled or wondered after the beast. I tamo piše da će cijeli svijet biti zanesen i klanjati se zvijeri. This must make God very sad. I ovo vjerojatno čini Boga tužnim. When he gives so many possibilities in worship. Kada je toliko mnogo dao prilike ljudima za slavlje. But here are these people putting their allegiance and their loyalty to Satan. Ali ovdje tu ljudi stavljaju svoju odanost Sotoni. But to worship Satan spells ultimate destruction. Ali ljudi koji slijede, dakle, zvijer, koji slijede Sotonu, to ih vodi u uništenje. And that's why God sends these last day messages to warn the world. I zato Bog šalje ove posljednje poruke, upozorenja, da upozori svijet. Now tomorrow we'll be talking about how the world went astray. Mi ćemo sutra govoriti o tome na koji način je svijet pošao u krivu i na koji način se to dogodilo. But this day and age God says, worship him that made the heavens and the earth. Ali danas Bog kaže, poklonite se stvoritelju neba i zemlje. And when John is writing this, he's quoting directly from the 4th I commandment. kada Ivan ovo piše, ovaj tekst u Otkrivenju, on direktno citira 4. Božju zapovjed. Which, as we've shown you before, says, remember the Sabbath day to keep it Koja holy. kaže, sjeti se da svetkuješ subotnji dan. So the Sabbath is a sign or an omen or an indicator to us Tako je subota znak, znamen ili pokazatelj. that we're going to worship him exclusively, Da bi mi trebali isključivo Boga svetkovat, that we love him supremely. da ga volimo više od svega. I'm the Lord your God, he says, walk in my statutes and keep my judgments. Bog kaže, ja sam Jahve, Bog vaš, po uredbama mojim hodite i čuvajte moje zakone. And then he says, hallow my Sabbaths, that they will be a sign between me and you. I kaže također, svetkujte i moje subote, koje će biti znak između mene i vas. That you may know that I'm the Lord your God. Kako bi se znalo da sam ja Jahve, Bog vaš. Maybe sometime I'll tell you about the great blessings that have come to many people who have had to change even their work situation. Možda ću vam imati prilike ispričati razna iskustva ljudi koji su imali predivno iskustvo sa Bogom u subotu i poslom. But they've been greatly blessed because they have done what God wants them to do. Ali su bili izuzetno blagoslovljeni time jer su slijedili Boga u onom što On želi. So the Sabbath is a sign of our allegiance to our loyalty to God. Tako da je subota znak vjernosti i odanosti Bogu. He created us in his image. I kao što smo čitali, Bog je stvorio čovjeka na svoju sliku. He cares for us and all of our needs. Brine za nas i za naše potrebe. He made us new for himself. Obnovio nas je za sebe. And he redeemed us by his death. I otkupio svojom smrti. But notice, as John is writing, he's talking about a real battle. Ali zapazite, kad Ivan ovdje piše, on govori o stvarnoj bitci. Tad obuzet gnjevom protiv žene, zmaj ode da vodi rat protiv ostalih iz njenizina potomstva. Protiv onih koji vrše Božje zapovjedi i čuvaju Isusovo svjedočanstvo. So God is drawing our attention back to the commandments. Tako da Bog privlači našu pozornost natrag k zapovjedima. And Jesus says, if you love me, keep my commandments. A Isus kaže, ako me ljubite, onda držite moje zapovjedi. Every seventh day, God is reminding us that he made us. Svakog 7. dana Bog nas podsjeća da nas je napravio. And when we go astray, he brings us back again. I kada čovjek izastrani, Bog želi da se vratimo nazad. And so many people have been blessed in keeping the Sabbath. I mnogi ljudi su bili blagoslovljeni držeći u svom životu subotu. Pray hard about this. Molite se Bogu o ovome. Take God at his word. Uzmite Boga za riječ.
And keep the Sabbath and you'll see how wonderfully you're blessed. Probajte držati subotu i vidjet ćete na koji način ćete biti blagoslovljeni. Well, thank you so much for coming tonight. Hvala što ste bili s nama večeras. This may be a real challenge to some of us. Možda je ovo pravi izazov koji se nalazi pred nama. But see how God directs your life. Ali vidjet ćemo na koji način Bog usmjerava naš život. And pray each day that your life will be wholly given to Him. I molite se da svakog dana vaš život bude predan Bogu. So thank you for coming. Hvala za dolazak. We look forward to seeing you tomorrow night. Nadamo se, vidimo se sutra. In the meantime, have a great day tomorrow. A do tad imajte lijep dan. God bless you. Bog vas blagoslovio.